isikhathi siyeza sesikhona namanje lapha abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Yizo lenkulumo le. Yabona inkulumo le bazalwane, wabamba le nkulumo le. Uqedile ukuhlala noNkulunkulu ngeqiniso. Le nkulumo le. Yayiva ithini le nkulumo? Yizo, mamela. La bazalwane ne sisesikolweni ne. That is why kumele kuthuleke sifunde. Urasela kakhulu enkonzo yesolo urasela marongeza uthithiwana. Ukumele ufunde. Uthi uJesu hambani bafundise. Bafundiseni baphume banolwazi. Ngoba le ngaphandle kune giant elilindile ngaphandle eliyimpilo obhekane nayo. Lela giant lazi yonke into ngoSathane. That's why limile phambi kwakho. If wena wazi yonke into ngoJesu, then uyazibambezela mntasekhaya nozenkonzweni. Uzela ukubeka isandla. Sokubeka isandla uphume mara was next. Ukubeka isandla ku useless na ungazi next. uDavid wathelwa ngeoil but iself-bemela musho Psalm 93 uPsalm 23 uthi uJehova umalusi wami. Even ioil itheliwe but the Lord is my shepherd. Awukwazi uthelwa ngeoil kodwa awuna shepherd. No. So ngena enkonzweni because uyofunda ngoJesu, awufundi ngomfundisi, ufunda ngoJesu. That's why abanye bagcina sebathandaza amagama abafundisi because akafundiswa. What a curse it is ukuthi igama lomuntu awumazi ngayiwani wenzayo. Live 24 because it's not a tender sokungena enkonzweni ungafundi. Ngalala until isikhathi somthandazo. Ulala uSathane athi lala, uphakathi emlilweni but lala emlilweni. Ulala emlilweni. Uphume la impilo yakhe iyafana. Le nkonzo kuyafanana noma uhamba inkonzo namanga sifanana ngene enkonzweni awuzela ngokufunda. Uzela uzolala bese ubeka isandla. Na ubeka isandla kuzofana na uphuma. Cabanga ube mina bengibeka isandla kimi la ngilazi iBhayibheli ngibeka isandla kuphela. Bengizokutshelana. Ngizosibeka so manje sisibeka ngapha. Yabo sisibeka ngapha bese sisibeka ngapha. Next year ama sisibeka la phezulu. Ukukhuluma ngesandla. 24. Ubani 24 sifunda? 23. Yizo lenkulumo. But the time is coming. Yivu thini? Uthi lesikhathi siyeza ne? Ngicela umameli iBhayibheli. Uthi isikhathi siyeza. Mamela. The time is coming. Indeed it is here now. Uthi siyeza and sesifikile. Why? Bebalinde uJesu ukuthi eze and manje sekafikile. Ngama magama utshela lo mama, lo muntu ombona la phambi kwakho lo muntu bekalindiwe manje sekafikile. Bekalindiwe. The time is coming and now he's here. Sekakhona manje. That's why lo mama nakasuka lapho. Ubheke lo mama nakasuka lapho. Awukwazi ukudibana noJesu ube the same. Uyoba evangelist udibana noJesu. Uyohamba ukhuluma ugijima umhlaba wonke udibana noJesu. But udibana noJesu obele umuntu ufana. Awuzwanga inkulumo. Uzwe nje wena uduma kwezulu. Amen. Eva, when true worshippers uthi isikhathi sesila abakhonza ubaba abamdumisa ngeqiniso, true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Amen. Why mele kube khona? Why Jesu ungathi wena amaJuda or abakhonza eJerusalem or abakhonza lentabeni or abahamba bathanda intaba uthi wena yiba ama true worshippers? Uthi they will worship the Father in spirit and in truth. Labantu labo uJesu ekhuluma ngabo. Amen. Bheka sinawo, dala sihamba intaba sinawo, kodwa bese experience uNkulunkulu. Bese ngakhuluma izinto ezinkulu zaNkulunkulu. Until isakhonza ubaba ngomoya. Nangani? Nangeqiniso. Because mamela ngiqale ngathi kuwe ubaba umoya ne na ufunda 24 wala uthi uJesu the reason ngisho sonke laba bama true worshippers bamkhonza ngomoya nangeqiniso ubaba umoya awukwazi ukuworship uNkulunkulu ungakashintshwa wena wafaka umoya engcwele phakathi uzomworship wrong awukwazi ukumworship awukwazi ukuworship umuntu ongale kamoya wena ulamhlabeni awukwazi akafuni indlela yakho. That's why indlela yabantu yenziwe laqhitha ugazi lelwane wathi ubaba no ispirit asijabuli wathi unye umuntu obuye ezulwini wathi lo muntu obuye ezulwini mina ngimbonile ngiyamazi uthe ngifike la ngenze so. Amen. Uma ubona izinto uNkulunkulu as-approvayo iziphi izinto ay-approvayo wafika kuMoses, Moses uzokukhombisa itabernacle enyakhe ezulwini uyakhe lamhlabeni according to length enyakhe ezulwini washintsha okuncane washintsha measurement enqane anye approve leyo nto yakha ngale ndlela engakhe ngayizulwini. Uyazi ukuthi lento uMoses ayeyakha into ebuye ezulwini le. That's why kune tabernacle manje ezulwini ngalesikhathi bashisa impepha lapha ya ezulwini ne tabernacle echiswa kuyimpepha. Amen. So uMoses nakakha lento yafanana naka worshipa la kuba as if worshipa nezulu la because lento ayenzile ifana nezulu. Amen. Just imagine when ukhonza uNkulunkulu ufundiswa abantu umoya engcwele akayi approve lento yenzayo
Shuthi wena una 30 years yokukhonza umoya engcwele angayi-approve into oyenzayo. Hayi just because ngafundisa umfundisi ubuya kuphi. Ngafundisa ubani. Uyibonile eBhayibhelini. Ikhona ezweni. uNkulunkulu akahloniphi ubuso bomuntu. Uhlonipha izwi lakhe. Amen. So yivuthini. Uthi yena abantu ababiza ngama true worshippers. Abantu abamkhonza ngeqiniso akusibo abantu abenzela umfundisi abezenkonzweni. Akusiyo abantu abezile ngifuna umfundisi angibone. Uthi lawa akusiyo ma true worshippers, but the true worshippers nabezile, they worship God in spirit. Number one, umoya wabo uba aligned noNkulunkulu. I-email umuntu lakasuka ekhaya, umoya wakho aligned noNkulunkulu. Nangabe akanayo inkonzo la, but ufuna ukushipa Samuel, umuzwa hamba buza umoya engcwele. Ufuna ngenephi namhlanje? Because izulu ngiyazi li-ordainile ngami, labeka yonke into ngami. So, direct me, Holy Spirit. Amen. Beka. Between uSaul no Solomon no David. uDavid ubaba kaSolomon. Labantu abayijile laba. Umuphi umuntu esimregada as umuntu ohambe noNkulunkulu udlula bonke? uDavid ne? Hambula le nkulumo yaDavid. Akaze ngizwe noyi1 labayi2 bayisho lenkulumo. Uthi uDavid ngifundise indlela zakho. Teach me your ways. That is why noma ngene enkingeni uDavid, uNkulunkulu athi David, ngenxa ukuthi wenze lokho, ngilethi punishment. uDavid uthi ngikhetha ukwela esandleni zakho because uyamazi uNkulunkulu mawo. uDavid beyangathi hayi inkosi nginikezele esandleni sesitha sami lo muntu loyo. But uDavid bekazi ukuthi umuntu akamazi ngoba umuntu uyashintsha. But uNkulunkulu akashintsha, uhlalamile njalo. Uyinto eyi1. So uDavid if ufuna indlela zaNkulunkulu, uNkulunkulu waze wathi uDavid indlela indoda elandela inhliziyo yami, then nathi asifuna indlela zakhe, simkhonze indlela zakhe. Hayi zethu. Ingakho sibe frustrated size sithi akekho uNkulunkulu because isenza ngendlela zethu. Na uphuma manje la uyahamba enyangeni manje nasezangomeni. Ufuna umix uNkulunkulu. Na uqeda une language oyikhulumayo. uNkulunkulu usiza abayisizayo. Wawukhona sadatha lomhlaba. Wawumsiza sadatha lomhlaba. If bongekho wayusiza abayisizayo manje. Babuya apha abayisizayo. Una ngoba una next to spirit. Wena yonke into uthembele uNkulunkulu, even uphefumula manje uthembele kuye. Nangavala lo moya uyile phansi manje wena. But why nasowenza izinto uthi usiza abayisizayo? That's why ngiyamixa ngifaka ngapha nangapha. Awumazi omkhonzayo. Nina amaSamaria nazi okuncane ngalo nimkhonzayo. Amen. So uJesu ngamagama ushilo mama, yibo umuntu ongafunda kuye enough ngalo ngimkhonzayo because mina leni mkhonzayo ngibuya kuye, umthumile. Nyamazi. Amen. Bheka ispirit nasikhuluma noJohane umbhaphatisi. uJohane umbhaphatisi uyazi ukuthi uye umuntu oBhayibhelini owaqwala ngomoya engcwele sesiswini samamakhe. He's the only man. Why? Because bekazovulela uJesu indlela. uJohane the Baptist. That's why umama Jesu no mama kaJohane ababambana bashikhala izandla. Lo mntwana kulo mama uMaria wathinta lo mntwana kuElizabeth. Wamgqwalisa ngomoya engcwele. Lo mntwana kuMaria okuElizabeth nakaphuma, uphuma vele ufilled in the spirit. Amen. Yivu Johane uthini? uJohane uhlale ku-wilderness. Azange angene etempelini lamaJuda afundise ngoJesu. Azange afundise ngoNkulunkulu. Kodwa uJohane ubuye lehlathini. Waze waba mdala. Nakafika la uthi khona ukhulume nami. Uthi lo khulume nami uthe uJesu ngiyombona ngale ndlela. Uthi ngizobona umoya engcwele ehla nene njengejuba hlala endodeni. Uthi uthe lo ozohlala umoya engcwele ngale ndlela uthe nguye lo ngomvulela indlela. Because once God teach you his things, wakufundisa into zakho zothi na uphuma la uzolandela ama supernaturals, la uhamba khona unyathela khona kuzovela izinto ezinkulu, but not according to indlela yakho. Bheka indlela yethu enzeni namhlanje. Indlela yethu namhlanje yenza abaprofeti bamanga. Bahamba bayinyangeni balanda izinto ema-Afrika, bafuna ukuveza uNkulunkulu. And kulula ukuhamba noNkulunkulu ngoba uvuma indlela yakhe. Bese uyavela umoya engcwele. Amen. Because it seems like uJesu siyamthanda yebo, but asifuni le ndlela siphile ngayo. And le ndlela siphile ngayo, ispirit sifuna uphile kanjalo because isiyazi why. Yabazalwane, ispirit siyazazi izinto esingahlangani nazo. Siyazazi ispirit izinto ezinjalo. Asifunde la. Asifunde 24. Uzozwa why uJesu. Why uJesu athi laba ubabiza ngama true worshippers. Bakhonza uBaba ngomoya nangani? Bheka ke mhlambe lo moya umazi, that's why abantu bathatha wonke umoya uthi uJesu umoya. uJesu nakakhuluma ngomoya ukhuluma ngomoya engcwele.
nakakhuluma ngeqiniso ukhuluma ngezwi lakhe. Hamba ubheka uJohn 17 uthi baba ngibadedicate ezwini lakho ngoba izwi lakho liqiniso. So ngamanye amagama labantu bahamba noNkulunkulu ngomoya bahola umoya engcwele abahola ezwini. Amen. Hayi into lekhulunywe nguwe. Ungathi wena nawujabulile namhlanje uthi umoya engcwele ujabulile. Umoya engcwele uhlala uhleza jabulile umoya engcwele. But wena uhamba ngeflesh. Ngahamba kanjalo. Amen. Ngahamba kanjalo. Izolo nangikhuluma lapha emngcwabeni. Ngiyafisa ukuthi kubo uma mncane njengoba umzimba wakho ulele la. If bekanganikezwe chance yokubuya ngale bazokhuluma ngapha. Bebazomzonda somngcwabo. Bebangeke baphinde bamthande even somngcwabo because baqabanga ukuthi bona bayamthanda manje. But uma mncane ukuqiniso manje ungale kamoya manje ubona amaqiniso. If angabuya azokhuluma nabo njengoba bona bakhala. Bangathi ngoba beyangathi nangena ngapha nakabuya akhuluma. Beyangathi uJesu inkosi. Ngibonile ngale mina kuleso ngibuya kulo. Ukuthi yonke lento esiyenza ngapha yikho. Izinto ngale uyophethe uyobusayo. So uma nani ngapha yamkelani yena niphilele yena. Yinto bengayisho le. Because izolo solo ngizola amazwi lana solo ngikhuluma solo umoya engcwele uphinda lamazwi. Uthi kimi ungabatsheli bayeke but ngifuna ukukuzwisa nje if lo muntu lo lapha beyangavuka beyangathini. Asifunde dala. Yazi kumnandi ukuhlala noHoly Spirit ngoba ubona izinto abantu abangayiboni. Uthi na umile la kumingilosi la. Bazi ubabheka abantu ngendlela benze ngayo izinto. Uzwe lo umeli lana akakhuluma nawo. Athi mntana mabazi ukuthi yimi engiphethe izinto. Impilo ngeyami. Athi umhlaba ngiwuphethe ngesandla sami. Athi cabanga uphethe umhlaba ngesandla sakhe. Na umhlaba lo. Kunabantu abaphakathi lamhlabeni. Abamazi lo phethe umhlaba. Balaphakathi emhlabeni. Laphakathi emhlabeni badumisa izinto ezingekho ngaphandle. Abazi ngaphandle khona yena. Base bona basibize ngale zinto ezingekho ngaphandle. Ukuthi mina ngwabani mara lo bethu umhlaba usibizi ngaye. Jesus Christ. Mara abantu mara. Bazalwane, uJesu ngaphandle. Wena uphakathi emhlabeni. Umhlaba nawo ubona nje unakelelwa nguye. Uyophethe yonke into. Mara wena laphakathi emhlabeni kunemimoya yamanga ekhohlisayo. Uzuyibize ngale moya. Mara wazi umhlaba uphethe ubani ngaphandle. Mina nganele ukubona lento leyo. Athi nangimbona. Athi lo muntu lona kade ngikutshelwa next ngami. Ungazi because emehlweni wakhe bengizibona ngimncane. Ungazi from engakaveli. Ngaqokiswa nguye emzimbeni. Ngiphakathi kumama wangqokisa amathambo nenyama konke. Ngqokiswa nguye. Nangiphuma nguye ongaziyo. Ngiyakubheka mina nawe uzibiza ngento zakini. Ongazazi nokuthi aqala ubani. Ongazazi nokuthi sibuyaphi. Ezathandwa abantu bayibiza abantu. Bese kunifaka lezo zinto. Kanti nesandla sakudala wena. Uphakathi esibelethweni. Uthi uJobe ngiphakathi esibelethweni ungithunga kunyama inyama enegazi. Ungihlanganisa phakathi. Wangakha phakathi wangifaka inwele phakathi. Nangiphuma ngilindwe nguwe ngaphandle. Yes Jesus. Hey. What a man. Mina ngayidumisa indoda enjalo mina. Ngoba namhlanje ngihamba la namhlanje. Kusasa nguye ongalo ulinde mina. Izolo uRabini uDodo wami engwenzile. Namhlanje nguye ungiphushela kusasa. Sasa futhi ngilindwe nguye ngalo uthi woza. Bazalwane, uyamazi uJesu ubani? Wena worship abantu uphile nabo lamhlabeni just because manje bashonile soyabakhonza. Uyamazi uJesu ubani? Asifunde dala. Verse 24. Mara anginankinga ngobe sizophuma sinawe lamhlabeni. Kubhlungu ke naso yo experience ngale. Ngoba mhlawumbe uzobe ngale na ungale. Singasanayo ichance yokubuyana. Kanti ngabe uqala manje. Yenza ibe empty ingqondo yakho. Shintsha ingqondo yakho. Bese ubamba ukusho kufikile. Asayibona thina siyamkhonza thina. Asinendaba bathini. Ngoba mamela iqiniso alishintsha iqiniso. Bheka lezi zinto ezakho ebantu zishintshe kangaki. Zishintshe kangaki. Into yomuntu ishintsha every day. yaNkulunkulu ayishintshe imile njalo. Umile njalo. Uyabathwala bakhe. Uyabawesa. Endleleni yena uJesu umile njalo.
Mina njalo yabathwala ba yena uJesu yabawesekhe yena umile njalo mile njalo yabathwala ba yabathwala yabawesa endleleni. Ngibone naso isimanga mina lapha sikumthuzo welanga. Ngibona umuntu anakazalwa ngabona izwi laNkulunkulu liza lizombusisa. Ngabona umuntu nakazophuma ngebhokisi ngabona izwi laNkulunkulu lima yile lideclarayo lisiqalo lisiphethe konke okukhona. Yabazalwane nakukhona irecord engakashintsha ngendalo yomuntu naye. Iscience ishintshile ukuthi umuntu ufana nemfene, umuntu omnyama uphuma emfeneni uba nophuma phi. Iscience ithi kwashaya igesi. Iscience into ekhuluma yazi contradictor. Even namanje incwadi zayo sashintshwa. Even namasiko ethu manje ashintshwa manje. Kuyashintshwa manje na ukuthi bathe ungenze so sekwenziwa so, akusenziwa so sekwenziwa so. Kodwa nayo into engashintshi emile njalo. Ngoba umnikazi wayo umunaphakade. Hayi, ntasekhaya sikubangisa ungaqhubeka ngalezi zinto ezikhonzayo. Ungakwenza lokwenza sikubangisa. Kodwa nje sisona sidikela amaqiniso sitshela amaqiniso. Ngoba iqiniso akudingi ukuthi ngize ngikuconvince ngalo. Ngilikhuluma kayi-1 lihlala nawe kunaphakade. Nabangazi lapha ekhaya ukuthi iqiniso ngikhuluma clean bala ngito lifuna alithathe angiyenzela uthando abantu ngoba sangize nomuntu la ngize one man uzohamba futhi ongithandayo siyavumelana bese sihamba sonke. Amen. Fundele 24 sese worship azala ningaphumi kakhulu. uNkulunkulu ungumoya. Yizwa number 1 uyini wena bazalwane? Ngifuna ukukhombisa iqiniso. Ngifuna ukukuvezela iqiniso. Yazi iqiniso limnandi ngani? Limnandi ngoba noma ungayikhaya manje ulifunde uyi-1 likhuluma lento eyikhulunywa la. uNkulunkulu umoya. Ne? Be. Futhi lezi zitsho lezi zazaba zinhle kakhulu. Be. uNkulunkulu umoya, ne? Na uNkulunkulu ukumoya. Ne? Ngamagama if singakhuluma iEnglish singathi uNkulunkulu kuSpirit. Nangu mina ngila enyameni ngumuntu enyama negazi. uNkulunkulu lapho umoya. Mina ngila ngenyama. Nabazalwane. But le nyama phakathi kwayo kunomoya okhona. Ne? Futhi umoya ukhuluma nenyama or ukhuluma nomoya? Nomoya, ne? Futhi number 1. So you understand ukuthi mina ngiprofessor lapha ya. Angilalelanga ngale ndlebe lesi. But kunalomuntu ophakathi emele ngilalele ngaye. Then kuba izwi kuzwa lo muntu lo. Because lo muntu lo yivuthini. Uthi inyama le mina ngiphila phakathi kuyo. Uthi angeke izilibone isolo. Why? Because inyama inobuthakathaka. But lo muntu la phakathi akanabo ubuthakathaka. Nabazalwane. Ngizokufaka lokho but ungakwenza theory, ne? Lento engizoyikhuluma manje, ne? Ungaqaba ngiseBhayibhelini ekhe eBhayibhelini, ne? I-experience yomuntu angena kuyo. Amen. Uthi omunye umama une certificate sokufa manje. Uyaphila but une certificate sokufa because wafa abodokotela badeclare abantu ufile kanti uzovuka after ama-hour. Wavuka. So bese babhalile yonke into baconfirmile yonke into lo muntu ufile kanti uzovuka. Nakavuka aqhaza indaba yangani la uya khona. Akhuluma indaba yangani. Uthi uzizwe ngalesikhathi alele esibhedlela bekagula umzimba ubuhlungu. Uthi bekungathi babekile itshe elikhulu emzimbeni. Uthi but ngalesikhathi ngikhishwa la emzimbeni ngoba uthi khona wangidonsa wangikhipha la emzimbeni. Uthi nangiphuma ngazizwa ngale ngilula. Uthi ngangiqala ukuzwe perfectness into ekuthiwa perfect. But now ubheka na ungena lapha ezweni lapha ya. Na ufunda leso uzobona uJesu ukhuluma ngani. Amen. Shuthi uJesu uqinisile nakathi lendlu or lenyama iyindlu. Ungafaka izinto zibe yiningi zisinde lenyama. That's why uNkulunkulu athi wena kumelanga ubambe izinto wena enhlizweni yakho. Ngoba lezi zinto ziyosinda lenyama izigule lenyama. Lenyama ayidalelwanga ukuthi ibambe izinto. Ingakathi izinto ezifika kwezindlulisa unikeze yena. Even inkinga ziyafika sindlulisa unikeze yena. Because wazibeka long enough ziyakha zingaze zakhe cancer or zakhe noma ikuphi ukugula ziyibulale lenyama. Ngamagama zonke izinto ezenzeka kamoya zafika kuwe ziyinkinga wazamkela ziyakubulala. But yakudlulisa unezubani yena hayi abanye abantu yena. Amen. Bheka ke uNkulunkulu umoya. Mina nginyama ngilanyameni. uNkulunkulu usezweni lakamoya.
and uNkulunkulu awumoya nguye odala izwe lenyama. So umoya ufundisa mbeni indlela okhonza wona. Akumelanga mina ngishintshe lento enginikeza umoya ngenze ngendlela yami. Amen. Nayi into esixabanisa noJesu. Thina siyathanda ukwenza ngendlela yethu. That's why asize enkonzweni, because it seems like inkonzo zibulala izinto ethandwa yithi. Uma izinto ethandwa yithi zingafuneka enkonzweni, sithi thina asifuneke enkonzweni. Kanti enkonzweni benza into abatshela umoya. Uthini umoya? If umoya athi senza kanjani. Amen. Lento leyo ibizwa kuthiwa yi-true worship, ukumdumisa ngempela. Why uNkulunkulu ngasamboni manje kwezinye indawo? Kuba ngathi akaveli. Because bashintshe indlela yaNkulunkulu yokwenza, bafuna ukujabulisa abantu, benza ngendlela yabantu. Washintsha indumiso yamoya, i-worship yamoya, akunikeze yona. Wafaka into zabantu because ufuna ukujabulisa abantu. Uyaphuma umoya, usale nalabo bantu. Into emele uyazi, abantu bayakushiya abantu. Ngoba umuntu uyashintsha. Umuntu ubona into engqono kunale yakho, akushiya ile ngqono. Aphinda abone nenye engqono udlula le, ahambe kule ngqono. That's why thina sicela ukuthi sisale noJesu kuhamba abantu. Ngoba uJesu akashiki. Nangamkhonza ngime so, nakusasa usese so, naphambi kusasa usese so. Amen. So you understand that. Why kulela verse athi laba bakhonza ubaba ngeqiniso nangomoya. Why? Because ubaba umoya. Amen. Umoya usebenzisa abantu ukuthi babhale le record leli. I-record leli. Abantu bebaphusha umoya. Wabasebenzisa babhala le record because abanye balabantu bebangazana. Asithi omunye uphile 50 years back. Washona kwaphilwa kwavela omunye. Wabhala into evumelana naleyo. Angakayifundi leyo. Labantu bebaphusha umoya engcwele. Ingakho manje abantu abanganayo umoya engcwele abakwazi ukufunda iBhayibheli. Liba yistory kubo ngoba kanabo umnikazi wayo. Amen. So abantu abanomnikazi wayo uma bakhuluma lezinto uyavuma ukuthi iqiniso leli. Why? Because ukhuluma umnikazi wayo kuwe manje. Amen. That's why siyakhona ukuhlaziya le ncwadi ngendlela yeqiniso because isiphusha umnikazi wayo. Amen basalwane. So yivu Jesu uthini? Uthi mfasa seSamaria ukuze ngithi mina labantu laba bakhonza ngeqiniso uNkulunkulu. Ingoba uNkulunkulu umoya. Awukwazi ukukhonza umoya ngenyama. Ingakho uzoza uNkulunkulu athi labantu laba ngemilomo bakhuluma kahle but bona straight inhliziyo zabazikho kimi because inhliziyo yini inhliziyo akhulunywa ngalento epompa igazi asenhliziyo inhliziyo lomuntu laphakathi uthi bangikhonza ngemilomo bakhuluma ngenyama but lo muntu laphakathi akekho kimi uthi labantu abangikhonzi bajabulisa abantu ngomlomo but lo muntu ophakathi ngifuna enza kenzi uthi abekho kimi ngamagama yonke into ozoyenza uthi udumisa uNkulunkulu but umphefumulo wakho ungekho kuyo awumdumisa uNkulunkulu wenzela abantu ingake angeke ubone even the results eyi1 kuzo zonke lezo zinto zokuzenza zingakho izinto zenzile uNkulunkulu zangishaya istem zangaveli zingakho uphushwe ama feelings abanye sijabulisa abafundisi because ufuna ukufundisa ngibone ufuna ukwenza into enkulu engaka uphushwa ama feelings ufuna ukujabulisa abantu ubani lo mkhonzayo khonza ubani why na wenza izinto lempasathi sesemhlabeni asathi wenzela amadlozi izinto ukuthi ufuna ukwenza exactly because ufuna lama spirits avele manje ula ku spirit esikhulu edlozi ukuyibherit uyenza uyayeka izinto uyayeka why mina kubejana inkinga usathane nje obengale bekakhona ukusenzisa zonke izinto sizenze perfect usathane bekasebenzisa ubuso babantu bakithi manje la kusetshenziswa ubuso babantu bakithi la kusetshenziswa ubuso baJesu la ingakho bese siyaroba nasenza because it seems like lo simlandlela simazi but if bengavela umuntu wasekhaya yazothi nakathi thenga inkomo unganamali bazogijima angeke uzitshontshe because uyazi amadlozi afuna inkomo intshontshiwe mara la kuJesu into zakhona uyahamba uyotshontsha lethe la uyabona ihlonipha abantu ungidlula ubani ungidlula uJesu akuvela umuntu oshonile manje athi kuwe hamba uzame 5000 manje khona into engifuna uyenza ngeke uzumtshela even umfundisi awusebenzi but 5000 ngaphuma manje ngaphuma 5000 ngamalungelo esikolodini but uJesu uyavela uthi mina nginkosi yamakhosi ngoAlpha ngoOmega ngisiqalo ngisiphetho mntanami yenza lokho siyamquestion uJesu wayafuna yenza lento le wayafuna yenza lokho kwenzela nto yathi nguye okudalile yabona umzimba wakho ungathatha umzimba wakho manje uyofaka lapha escanning lapha kuyophuma ama fingerprint abhala God Almighty ngoba nguye bekuhlanganisa nguye bekufaka konke
wakwazi ukuthi udinga inyawo emhlabeni wakufaka inyawo, wakwazi ukuthi udinga izandla emhlabeni wakufaka izandla, wathi lo mntwana uzodinga umlomo okhuluma nabantu wakufaka umlomo. Mamela, uNkulunkulu awumoya kodwa unomlomo, unamehlo, unezindlebe, unezandla. Ingakho athi kithi ningathi naniqabanga ngami niqabanga ngezilwane or niqabanga ngento enkulu nje ehlele ezulwini ngalendaba, uthi ngumuntu njengani. That's why nakwehla uJesu kwehlani umuntu. Onjani umuntu? Ufana nathi, odla njengathi, ukhuluma njengathi. Because kunabantu abaningi la baqabanga ukuthi uNkulunkulu nje into ehlele ezulwini, into enkulu nje etinayidraya nje abantu bayawo. Uthi uJesu baba, uyazi ukuthi ubaba umzalwane nakenze kahle, asithi umzalwane uyahamba ufike eTown. Hamba ubheka kumaSams. Umzalwane nakafika eTown afika wena umphefumulo, awina umuntu amwinele kuJesu. Azamshayela izandla ajabule, atshela ingilosi athi ngiyangibona mina ukuthi ngenzani emhlabeni. Just ngomzalwane oyi-1 owenza intando kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli wenze even ihlahla. Uyabona ihlahla? Angazi na umzalwane ubonani. Sometimes uzothi nawudlula umzalwane ubona ihlahla inyakaza so. Uthi ihlahla ziyashaya izandla for abantwana bami nabandlula. Ubuyasi inyawo zabo singcwele, baphethe indaba sevangeli. Master Jesus. So, ibambe number 1. If ufuna udumisa uNkulunkulu, yakela ukwenza lo mfundisi. Yakela ukujabulisa lo muntu uma la phambili. Yakela ufuna ukubona umuntu udumisa uNkulunkulu yena. Why? Because umoya. Yenza ngendlela kamoya. If lo muntu uma la phambili sikaphambana noNkulunkulu, umtshele uyaphambana noNkulunkulu. And mina nophambana noNkulunkulu angikwazi ukuhamba nawe ngoba mina ngifuna uhamba ngendlela kaNkulunkulu because ngidumisa ubani? Dumisa uNkulunkulu. Amen. Abanye la singena izinto engamela ngasingene kuzo la. Ungena ezintweni because bajabulisa abantu, because ugogo ngifuna uphoqeke, then angiye esontweni ugogo yabazonda bazalwane nami yabazonda bazalwane. Awazi ukuthi ugogo uphila impilo yakho eqeda. Ugogo usidecide yena lokho. Ungena kuphi wena lapha? Ugogo nakafa ngeke ufe naye. Angikazi ngibona abantu abayithumi nabafile ethulwe lapha bavumelana, abambene bafile semabhokisi ahamba bonke. Wonke umuntu indaba ka1. Ngisho umntwana yamzala umbeke 9 months la, kodwa lo mntwana ngeke uzumcontrol impilo yakhe yakhe. Manje ngazi labantu ovumelana nabo ufuna ujabulisa bona. Ngelinda ngabazoshintsha ibhokisi lakho seliphuma. Bathi thina sesiyasindiswa sibonile ukuthi uJesu inkosi. Wena ufile ube example yabo wena. Sindiswa ngeqiniso manje. Amen. So God is a spirit. Ngamama kama na ungibona ngoshipha la, ngiphamisa izandla. Akumelanga ngiphamisa enkonzweni kuphela. Even ngisekhaya ekamereni lami, even ngikuphi ngiyakhona ukuphamisa izandla because the spirit is everywhere. Amen. uNkulunkulu kuyo yonke indawo. Ingakho ufu David athi even ngene ezweni labantu abafile ukhona wena. Athi amehlo akhe ayangibona, even ngaba phasi kwamazwi uyangibona wena. Amen. So yekela ukubekela uNkulunkulu location. Awuyeke ube umzalwane wentaba. Asithi ungayintabeni iya, but yekela ukuthi ukhonza uNkulunkulu nawo sentabeni kuphela. Abona mina ngabuya entabeni, engabuya entabeni mina ngiyazizwa manje. Uzakuvimba uSathane ngelinye ngathi abatho entabeni akuhlaza ekhaya. Uzoqabanga ukuthi uwile because awusayi entabeni. Umkhonza noma ukuphi. Ngisho ngiyadrive ngikhuluma ama-tongues rebeseve ha sofla ha yelele bosi noma ngikuphi ngisemsebenzini ngibambe insimbi ngiyamdumisa ilingaphakathi lami lihlale limdumisa njalo. He's God. Amen. Ngafanisa uNkulunkulu nawe asungu uNkulunkulu. Ngamfanisi nawe. Wena usendlini wena. Le ndla ikuvumela ukuthi udlule la. Ayikuvumela udlule la. Kodwa uJesu uyandlula la. Ungacabanga ukuthi into zakho nayivalekile noJesu simvalekele. uJesu uyangena ngale. That's why udonsa ngalo uvalele okudonsa kufake phakathi because uNkulunkulu. Cabanga. Bengikhuluma noSithando ngithi mina. Sithando. Mina ngashona lo mama ne. Cabanga kuba umama bekakhona ukwenza izinto ngalefeni. Ngabe ngizillionaire manje or ibillionaire. If umama bekanamandla kuthi angenzele izinto. Ngabe ngithi nangivuye ekseni ngithola ibhekhe imali engakuyigqwele la. Athi mntana mama ngifuna uhlupheke. Kodwa ngoba ngale ku controller one man. Athi ngibuze wena if ngathiwa manje uJesu athi ngiyakuthatha ngokumikisa kamoya. Uzokhona ukukhuluma nabantu abasemhlabeni, uzokhona ukwenza izinto nabo. Ungabenzelanga abantu bakini. Wathatha yonke imali ebhenki bawuthola ibhenki ingana next. Ufika uyibeke lapha ekhaya ekamereni. Uthi enjoyani. But ngoba ngale asizenzeli ngale. Asizenzeli ngale. Why ungakuyibuze lento lezo? If ubaba kaGideon, uthi ubaba Gideon
uNkulunkulu la angathi kimbongani la abantu balaba worship uBhaali but nangayi understand ilanguage yeBhayibheli ngizokucabanga ngenye into but sengiyazi mina ukuthi usho ukuthi ba worship iThixo. Amen. Yive uNkulunkulu uthini? Gideon hamba uphula iThempeli laBhaali. IThempeli laBhaali bafika abaprofeti baBhaali beza kibo Gideon ngo-4 ekuseni intathakusa bafika baqwala. Nabaqwala bathi kubaba Gideon umprofeti omkhulu waBhaali uyophethe la. Nabafika bathi kulo baba hendoda sinikeza umntana wakho sifuna ukumbulala. Ulo baba yindaba bathi lo mntwana uphula iThempeli laBhaali. Yiva lo baba uthini? Ngoba lo baba understand indaba kamoya. Uthi nangabe uBhaali wenu uNkulunkulu why yena angambulala uGideon? Kanti nina why imele nisebenzele uBhaali? Why imele nenze umsebenzi kaBhaali? Ngamanye amagama uBhaali ifu uNkulunkulu bekumele ukuthi uGideon asawisa izinto eThempelini uBhaali vele asibulala uGideon. Bekumele kahle nina ngabe nithola umzimba waGideon lapha ya. But why uBhaali ayekela uGideon azaphume awisile izinto zeThempeli walidelela iThempeli? Wathi lo baba if uBhaali uNkulunkulu why angasilweli? If lezi zinto ikhonzayo wena zamadlozi zibo uNkulunkulu why izinazilethela inkomo na uvuke ekseni wena uze kuthiwe na imbuzi lapha yana hamba usika le mbuzi critical na uthi anginayo imali thiwe na umsebenzi hamba usebenza thatha na imali why singenzi kanjalo? But instant nguwongena egoledeni nguwongena ezindlekweni nguwongena ezintweni iproof leyo yokuthi kahle nguNkulunkulu owenzela lesa sinto. But la kuJesu khona wasichithela igazi lamahali igazi asike igazi leqhumayo thina asisabulala isilwane na sesiyatshelwa nje thiwa siyithandwa sesulu noma singena kuphi umlilo khona ofelayo asiqinise endleleni So God is a spirit. Amen. Yizwa funda stand qhubeka uverse 24. uNkulunkulu ungumoya abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. For God is a spirit. So those who worship him must worship him. Abakhuleka kumoya oNkulunkulu kumele bakhuleke ngomoya. Just cabanga if wena bothi sonke lesikhathi ukhuleka uNkulunkulu ene wena unamoya bothi uyamkhonza uyamworship wena unamoya ene lo moya ufunekayo kumele umazi akusuna uma umuphi umoya. Amen. Ngoba labanye abamoya noNkulunkulu izitha abahlangane. Umoya engcwele khonza uNkulunkulu ngendlela yakhe uzombona uNkulunkulu. Mkhonze ngeyakhe indlela uzowabona ama results. Uzofika kwezinye indawo na ufika abakunikeza amanzi abakunikeza iswaya abakunikeza next kodwa bafika bakhulumiswe badeclareiswe bese kuba khona ispirit esiprove lo lezwi. Amen. Yizo la akuthiwa abakhonza uNkulunkulu baphatha iswaya baphatha amanzi baphathe ini. Sho njalo la ayifundisa thana mhlawumbe ngizokaba. Abakhuleka kuye. Uzwe kukhulunywa ngathi uyezinto. Kukhuluma sana. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka. Number 1 bafanele ukukhuleka ngomoya 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 ne siyavumelana ubani lo moya moya engcwele. Then lento isho ukuthini umoya engcwele akakwazi ukufika la athi ngimbongane banezizwayi baneze amavasilini balekise lokho umoya engcwele wakusho lokho ngiyaphuma kuye because izwi lakhe mela vumelane nalo akacontradict izwi lakhe. But mina once ngafaka lezi zinto la ngithi sikhonza uNkulunkulu ngiqedile ukumkhipha ngafaka esinye spirit even izinto zingenzeka ukwenzeka kwezinto akusho ukuthi uJesu khona. Mhlawumbe ubhalisa ukuthi izinto ziyenzeka kubhlungu ubona isandla ucela ukunwayo ubona isandla siyakunwayo mara ubuso bale isandla ubona ubani just because izinto ziyenzeka. Hayi man khona isandla khona kunendaba mina ngiyakhonza ngiyava ngiyathindwa la ubani lo okuthintayo bani uthintayo. Mina ngifuna isandla mina ingakona ngize enkonzweni angifuna umsebenzi enkonzweni angizilanga ngithola umsebenzi ngifuna ukwazana nobuso balesandla because isiningi isandla manje ephumile izinto abantu manje. Once ngabona isandla angisondeli nokusondela ngifuna ubuso ingakathi khona ntombi uthi funa ubuso bami hamba ubheke ezweni uthi ongikhonza ngeqiniso akafuna ubuso bami akafuni isandla ngobe kunespirit even ezinye zaSathane. Uyazi ukuthi encwadini yezenzo nafuna incwadi yezenzo la uqale from ku verse 9 la uPaul seka convert khona seka Shumayela uhamba noSilas. Lethi iBhayibheli
qala from verse 6 la uPaul asafakazela ukufa kwaStefan bese uPaul uyashintshwa. Hamba ufunda lithi iBhayibheli bekunentombazana, le ntombazana beprofesa yabantu batshela ngento zabo abantu. Ithi iBhayibheli aboPaul bebathi nabandlula le ntombazana iprofesayo ithi lawo madoda kaNkulunkulu asentshela indaba ezimnandi. Lithi iBhayibheli wakwatha uPaul. Manje bengimangala ngithi mina Nkosi uPaul ukukhathi kwatelapha ngoba phela le ntombazana iyaprofesayo. La ngivezela iqiniso iBhayibheli lathi beprofesaya ngomoya wamanga. Mhlawumbe wena uunderstand ukuthi nangizoprofesaya ngomoya wamanga kwenzekani kuwe kwento ongayazi. Wena cabanga nje ukuthi phela la iprofesa yini? Ngikhulume na uvume uqede hambe ekhaya. Kwenzeka lento ebizwa kuthiwa impartation. Lo mama lo sokumasithanda mina nangizomprofesaya. Number 1, khona into ekumele ayenze. Khona into ekumele ayenze. Lo moya ozongikhombisa izinto ngaye uzathi nawuqeda ukukhuluma ngami la bese uyamphatha. Why? Mela sizeke kulezi zinto akhulunywa ngayo. If lo muntu usenkingeni, lo moya mina ngikhuluma ngawo, mela usale kuye umsize ngale nkinga. Or lezi zinto uqeda ukukhuluma. Just imagine if ngiprofesaya ngomoya wesangoma, futhi uzosala la. Now hamba na. Aleswayo uzongibona mina ngihambi noma bani, mina ngihamba ngifuna nomuntu izinto. Because ngifuna ukwazi umoya kuye. Angifuni isandla. Ngifuna lokubuza hamba nami. Ngobe uSathane uyakwazi nako ukunikeza izinto. Kodwa uSathane ukunikeza ngecondition. Condition. Utho nemhlabeni waye beshona kangaka. Waye emakhaya kithi bebathi nabanquma inkomba babulala ilwane bese kulandela umuntu. Babulala isilwane kulandela umuntu. Babulala isilwane kulandela umuntu. uSathane wenza izinto ngecondition. Nakathi bulala lesilwane. Mamela, uAbraham uNkulunkulu nakhuluma naye. Uthi kuye, Abraham, ngifuna ukuletha uJesu emhlabeni. But ngifuna umuntu esemhlabeni ozovula indlela for spirit isenze lento. Uvula kanjani indlela? Uthi uNkulunkulu kuAbraham, thatha le ndodana yakhe kuyona yodwa, uhamba uyinquma. Then uvulela mina indlela. Amen. uAbraham nakasathi ambulala uIsaac. Ispirit isathi nayimvu imbuzi lapha. Thatha yona unqume yona. Nakaqeda ukwenza njalo uAbraham, sathi spirit soqedile ukuvula indlela. Then sengizongena nami ngilethe uJesu. Amhlo siyangizwa ngithini? Ngalesikhathi wena uthathe lemvu lapho uthi ngenzela abaphansi umsebenzi, uyayinquma lemvu. Ispirit isithi ngiyabonga. Nami sekukhona izonquma ekhaya kini. Ngalesikhathi wenza bayanquma nabo ngapha. Ingako ungafuni isandla, ufuna umnikazi walesandla. Ubani? Bani? Because siyangena enkonzweni because into zamazenzeki angifuni uJesu ngifuna nje umfundisi wakho ngithinte bese kuyenzeka. Uyamazi lo mfundisi uphethe isandla sabani? Ubani la mosho phaya emkhonzayo? Lo amkhonzayo uthi akuneza amanzi. Ifakasho ngezwini lakhe, waye namhlanje sesigijimisa zonke lezi zinto. Shothi khona ispirit esistrange esisilandelayo, esihamba ngezinto ezibukekayo. Lithi iBhayibheli iapron uPaul ayisebenzisa, ayigqoka, beyithathwa ibeke ebantwini bagulayo, bavuka abantu. But awuyithole leapron sebekwe lapha sekhonzwa. Indaba yayiphelele endleleni. Why? Because yonke into wena nomzalwane oyithintayo iyaphendulwa, iyathinta abantu baphila abantu, but akathi lazwini lakhe. Tshela lezo zinto lezo abantu bayithathe bangikhonze kuzo. Uthi mangihlale kubo ngeqiniso, then bazokhona ukungikhonza. Funda 24 bese siyashintsha. Khona la ngifuna ukuthi siyekhona. Khona la ngifuna ukuthi siyekhona. Owesifazane wathi kuye, Funda 24. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. 2 years into. But thina sesifaka number 4, safaka number 5. Ngafaka nomfundisi wami, angisathi Jesu wami, sengithi Jesu umfundisi wami. Hamba eBhayibhelini uyofuna khona la khona abantu bathi uNkulunkulu kaPaula. Bashaywa idemoni labo bantu labo. Lathi idemoni ngiyamazi uPaul, ngiyamazi uJesu. Nina nibabani? Ubhlungu khonza uNkulunkulu uphatha into ephathekayo so. Hayi ngiyabona ubhlungu obukhulu ngalento leyo. Ubhlungu. Because what if lento ephathekayo sengikhohliwe ekhaya, sengisempini manje because nangiphuma la empilweni ngiba sempini. uSathane athi wasoshile le. Zokukhombisa ukuthi nawushile into ngwenzayo. Kanti nakahlele kuwe ngokukholwa. Ngisho noma uhamba phi. Nangijika lithi iBhayibheli nangijika yena.
nangiphamisa isandla kuphamisa yena isandla, nangihamba kuhamba yena, nakakhuluma lapha phakathi kwami akudingi umakhelana zamuzwe, ngiyamuzwa mina. That's why uzobona ngijika abantu nabayele ngiyajika ngiyale, because imkhulu ngakimi kunalo sesizweni. Once wazana naye bazalwane, wazana naye noma yini esayo. Uthi uJobe noma sengqoni ngishe angistop kumkhonza, because angimkhonzi ngezinto. Uma kususa izinto ngisele mina ngisele kumdumisa. I can worship him. Cabanga wena umworshipper ngezinto njengomfazi waJobe. Umfazi waJobe nakabona kususa izindlu, abona kufa abantwana, abona kususa imfuyo, abona izinto zisuka. Uthi umfazi waJobe wayongamthuki. Wena umkhonza wrong. Wena umkhonza ngamehlo ngezinto, akakhonzwa ngezinto ngoba izinto before siba khona wayekhona. UNkulunkulu ahlele ehlala somkhosi, asimkhonzi ngezinto. Noma singasusa izinto, thina we will worship him in season and out of season. Sizomkhonza simdumise. He's God. Yizwa la, asifunde la. Bohlala nenkosi phakathe naphaka bayosulwa izinye hembezi. Hey phana kithi, hey awuphinde uyithi le ngqondo, uphinde uyithi futhi uphinde uyithi. Bohlala hey nenkosi phakathe napha bayosulwa izinye hembezi. Awubona bangwele, bona bodlala, bona nenko phakathe napha bayosulwa izinye. Hey Jesus, awubona bazalwane, bona bodlala, bodlalane phakathe bayosulwa ngelilanga siyoqula ezulwini, sesimbona ubuso nobuso sushila umhlaba, simdumisa. Namanje nahlele endumisweni emhlabeni, siyomdumisa nangale. Enane phakathe bayosulwa izinye hembezi. Cabanga sesezulwini, wena ezulwini uthi uyadunyiswa lohlele sonke. Lithi iBhayibheli, uma ungayiqalanga emhlabeni awukwazi kuyenza ekhaya. Siqala la, nasifika ekhaya senzani? Senza into esiyasiyo. Yabona thina sesadela impilo zethu. Bengidlala ibhola mina bemile ngibe millionaire. Ngahamba bo Sundowns, ngahamba bo Chiefs, ngahamba zonke wonke ama team. Kodwa ngenqale yendoda, bona bayokhululwa phakathe bayosulwa izinye hembezi. Masosa, because lo wavela kimi kuyiSunday wathi kimi Bongani wayephethe sobazalwane ngapha kule sandla lesi, wayephethe ibhola ngapha, nangibheka kahle isandla saka left, wayephethe ibhola ngapha phethe iBhayibheli. Wathi kimi mntanami ngifuna ukhethe la, azange ngifihlele. Wathi kimi yabonga le uzokwazi umhlaba wonke uzoduma. Wathi ngale bazokusonda, abanye ngibakufuna. Wathi uthatha yiphi? uNkulunkulu akamforce umuntu, manje ngiyamthanda uNkulunkulu. Akalengisela imoya yamadlozi izifaka ku-accident izibulale, akakuforce. Ayikhethela ngiyi-one, angekho umama, kungekho ubaba, kungekho umuntu. Ngathi mina Nkosi ngiqala le ngapha lothi bazongisonda kuyo.
wathi wazi nasuthethe le akusekho ukubuyela emuva forward ever. Azange ngitshele ngenamba yabantu ezohamba nami, wathi go and preach my word. Bayosulwa izinye empesi. Asiye ku Habakuk. Ask isimba zalwane i-project ayisebenza manje. Nenkosi phakathe naphakathe bayosulwa izinye nyembesi. Awubona bangcwele bona bohlala bona nenko phakathe napha bayosulwa Jesus masoya hate flaka liprohozo ndala hasiate. Habakkuk 3 verse 17 and 18. Nenkosi phakathe naphakathe bayosulwa izinye. Amen. Manje mina yabona mina ebholweni nasengijima professional bengikhona ukuthatha 20 yamabhola namakhoni ngogcwalisa ground. Ngijime for 7 hours or 6 hours ni one man. Ngathi nangifika kuJesu ngathi enkosini uJesu, Nkosi ngicela la ngikhonza wena kulento bengiyenza ngisemhlabeni bengiyimisela namanje la kuwe la qala ukuyimisela ukudlula ngale. Angikwazi ngifile ngidlale, angikwazi ufila ngidlale ngoba lokhu yiko iqiniso lokho. Ibhola nako konke okukhona kuyodlula kodwa iqiniso losala limile. And angazi ukuthi uyarecognize ukuthi ibhola laqala abantu abaningi abazi ibhola laqala. Yalada qala ibhola why badlala ngama Sunday. Ibhola laqala eChina baworship ama gods. Baqala bakhalente round ngathi ibhola badlala ibhola babadlala. Ulibheka ibhola lidlalwa nini? Kakhulu bathanda iSunday. And iSunday isikhathi saJesu sokudumisa uJesu. Bona bathanda iSunday. Thina sadlala ibhola thina besakhonzi. Because ngama Sunday on Friday siya travela, mhlambe sihamba se Cape Town, siya travel. Nasifika le Saturday ekseni siyahamba sojima for ujwayele ground. Siyajima. Sunday ekseni noma ungathi ngiqelike enkonzweni abavumi because Sunday ekseni akekho umuntu uvumela ukuya anywhere. Uyavuka nahlangana nonke emaplayer nohlala coach ukhuluma nani. Up until isikhathi se game ibhasi yanithatha ngihambe ngise groundini. Awunazi isikhathi sokukhonza. Partner week training why and ku professional walova uzothola iwarning. So umuntu odlala ibhola isikhathi anasi noJesu isikhathi esithi nje uqaba sincane kakhulu. So ingakho nafika ezulwini ayeke umuzi uNkulunkulu ekhuluma into ethiwa ibhola yakuyisikhulumi noJesu. Akasebenza lezi zinto eJesu. uJesu usebenza ngegasi lakho ukuthi likwenzeleni igasi. Asiyazi lento le. Yazi thina sinjani? Thina sicabanga ukuthi into elandela abantu abaningi into yaNkulunkulu. uNkulunkulu akasebenzi ngeliningi. Akasebenzi ngabantu abaningi. Hamba ubheka iBhayibheli. uJesu wajikela abantu bajika abantu kwasala 12. Wathi even oyi1 kulo 12 uSathane. Wasala na 11. Akasebenzi ngenani elikhulu uJesu. Bathi thina sithanda inani elikhulu. Sabona inkonzo benkulu. Hey uNkulunkulu khona. Hamba ufunda iBhayibheli. Funda uHabakuk 3. Verse 17. Habakkuk 3 verse 17. Noma umkhiwane ungakhahleli kungabikho izithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni. Funda 18. Uyazi uthini? Ifunde futhi stand. Funda. Noma umkhiwane ungakhahleli kungabikho izithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni. Yizo ngicela umamele kahle uzofunda English ufunde isiZulu sizwile le ngicela siyibrolene kancane. Even though the fig tree
have not blossomed. Anyazi fig tree ukuthi understand kanjani. But nangifunda iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu kwahamba abona ifig tree alambile. Wabona ifig tree. Wathi uyofuna ukudla kulomkhiwane lithi iBhayibheli nakafika zangathole next alambile. Futhi ngamagama amaJuda bewanokudla ku fig tree. Futhi le ithele ezilapha ku fig tree lama figs bebawadla ne nabalambile. Amen. So nakakhuluma la khuluma ngomkhiwane ukhuluma ngayo yonke into eqhiqizela ukudla. Njengoba manje unempuphu ekhaya, njengoba manje unokudla ekhaya. Whatever una ekhaya ama fruits ama banana ayini. Ukhuluma ngalo ma fruits. Amen. Yivu thini nasiqhubeka. Yes. Even though the fig tree have not blossomed and there are no grapes on the vine. Ne? Futhi ngamagama lo muntu lona if bengambuza ngithi lo izinto zenzeki kuwe. Uchaza uthini lo? Hayi ngilandela amakhesi ngilandela iqalekiso. Khona bazalwane bakhuluma kanjalo. Just because izinto zimile kuyazenzeka kawuthola umsebenzi then sekalandela iqalekiso makhesi iyo yonke lento. Yivu thini. Even though the olive crop failed, asithi isihlahla sami bemele sithele lo nyaka lo ngihambe ngiyothengisa njengalabo abathengisa amabanana eDurban. Amen. Because siyazi ama-province specialize ngento yawo. Ingatheli leyo nto, insimi lana singatheli. Amen. And the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the field and the cattle's pens are empty. Inkomo zife esigangeni, ngithi ngiyafika ngumzalwane ngithola imfuyo yami yonke ifile. Even verse 18 uthini? Funa verse 18. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulela uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Hey! Yet I will rejoice. Vula ncane vula umbutho ngasincinci string. Yet I will rejoice in the Lord. Angimkhonzi ngenxa yezinto. Lo muntu usho njalo lo. Uthi kuzofika ama season yabazalwane. Na ubona abantu kusasa bayezenkozweni isasabezenkozweni bayazabezenkozweni balawulwa izimo ezilangaphandle. And usathane sekazi uyabazi balawula izimo. Lo mzalwane wazi nakaholile ngeke umbone enkonzweni sekalapha emoli lapha nguye lapha emoli umethe impahla emoli. Ukhonza uNkulunkulu ngama season. Nakanokuningi akamkhonza uNkulunkulu. Kwaphela usendlini yaNkulunkulu ngoba kusana nesendlini. Uthi lona kukhona akukho. Mara manje ngizwa la ubalala kungekho. Nakungekho uthi ngimdumisa kakhulu. Because ukuthi la mhlabeni isimo sami sinjani asisho ukuthi kamoya sinjalo. Mhlambe ngangibona uthi uPaul thina sishumayela ivangeli sibukeka sihlupheki singana next uthi yathi senza abaningi babe rich ngoba nasibeka isandla kubo kunalokuphuma la kithi esikubheka kubo. I will rejoice in the Lord. Yabona lento le libizwa kuthiwa true worship. Ngishonelwe nalomuntu oshonile odiyekimi kodwa bangibone ngene enkonzweni because ngiyayazi master ngiyamazi ukuthi ubani angivinjwa ukufa ukuthi ngiyeze enkonzweni ngoba lo muntu yena lokufile kwayena umuntu waNkulunkulu. So uma ngizostojwa ukufa ukuthi ngidumisa uNkulunkulu futhi ngimagnify ukufa ngithi kufa kukhulu kanti ukuza kuye ngithi kufa noma ungenza kanje I will never stop. Ukwabona ngeke ngabuza umzalwane ngelindanga athi mfundisi mina ngangena ezimene ezinzima ngihluleka even nokukhuleka ngithi mntanzi ekhaya uhluleka ngesikhathi si-wrong lesikhathi uhluleka ngaso si-wrong. Worship uJesu ngobunani, amkhonzi ngobunani. Abasebenzi ngaleyo nto kamoya, asebenzi lo. Lithi iBhayibheli uJobe ahlele phansi aneyilonda izinto bekanazo bekarish uJobe kodwa waziwa manje njengomuntu ophuwa. Lithi iBhayibheli yivi into ebuhlungu even nabo baba balabantwana labo baba kade abasiza abantwana balabo baba bafike bamdelela uJobe bamkhomba bambiza ngesilima ngawonke amagama kodwa wasuphamisa isandla. I know my Redeemer, he lived. Phakathi komlilo you are a consuming fire. Phakathi kwezimo uyakwazi kuba isivunguvungu noma ngafika ivunguvungu zomhlaba uyakwazi kuba isivunguvungu. Ungikhanyisela ube umnyama emhlabeni kodwa ubokukhanya kimi. uNkulunkulu asayibona leyo praise and worship kuJobe. Yiva uNkulunkulu nakhuluma noSathane wathi salomiyekela sekuzobiselwa kuye because uSathane bekathi la ingani ukukhonza ngobe wena uyamnikeza, ukukhonza ngobe wena inkomo zakho uyiphethe kahle, ukukhonza ngobe wena insimi zakhe uyatshala ziyamile ensimini. Wathi akubulale lensimi uphinde ubulale nalenkomo sibone ukuthi uzokukhonza na. Ake sibone ukuthi uzokukhonza na.
wena naqala uNkulunkulu namhlanje kunezi miliyoni jobula ngesiphinde sikubone Nkosi usathana nabanye uyazi ukuthi basusa kanjani enkosini uyazi ukuthi hayi lona uyenkonzweni ngoba hlupheka lo athi nje ngivumelele sibusiso seNkulunkulu singene athole imiliyoni uyoba isithunzi enkosini kanti wayimele simkhonze ngesimo ngoba namanje buka into zakho ngathi azenzeki kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ngamenzela lo hambile lona khona ufike enkonzweni amehla angaboni kahle wakhulekelwa amehla yabona manje asayibona ithaveni manje nayo ithaveni awukaze ngisolo ngidlula la solo ngiyalapha enkonzweni ufika isimo bese yavumba ngakhona even uthenga ini but wafika uJesu athi Jesu ukhonze ngeqiniso izimo zaqala zamuva sombona uJesu useless manje badla imali zethu labafundisi ngamikisa imali badla imali zenu uyakhohlwa ngalesikhathi ungena la bonga nayo ngisho isenti but kwaba khona indoda ebeka into esandleni sakho bayidla yabani le mali yabani bakhuluma umzalwane nami ahamba tshela abantu lamaphandle la bathala abafundisi badla imali zenu bathatha imali zenu bafela enkonzweni la anganasho ngesicathulo uJesu afika washintsha impilo yakhe amnika konke nasaphethe konke wathi ngandikela badla imali zenu zabani isandla sinabeka kuso izinto uma ngasisa Jesu na umkhonza mntanzi ekhaya njengoba ungene lapho ngena la umkhonzelana yini into ekuphushile ngaphandle yaze kuletha la nayisuswa lento ngabe uzothembeka uhlala enkosini ngoba is not about ukuthola izinto but is about ukukhonza yena and na into engithanda ngoNkulunkulu ukuthi wena uyamdumisa or awumdumisi lethi iBhayibheli yohlala ngoNkulunkulu angeke ahlule ihlala zomkhosi siphakama simina Ungujehova phila yo Ungujehova wona ma Hoba yethe sithi baye tenko ngaba yethu sithi ma Ungujehova Sithi live ilizwi lakho Nkosi sibanikeze ilizwi lakho
uthe abankosi abazolithatha bayophinda, uthe abazolithatha liyobaphilisa, wathi abanye inkosi angeke balithathe. Baba siyabonga ukuthi khona abalivuma izwi lakho, khona abalizwa izwi lakho ukuthi libuya kuwe. Mina Nkosi ngisebenzile as a messenger, ngadlisa njengoba lijalo, azange ngithenga ubuso baba, azange ngibheke ubuso babo, kodwa ngideliver imessage onginikeze yona. Baba siyabonga, siyakudumisa njalo isikhathi sivuma, isikhathi singavumi. Siyosho njalo sithi wena uNkulunkulu, size siphumele ngale kulela lizwe, size siyokubona ngale. Baba siyabonga, awukhulume naye, khulume naye, khulume naye. Nkosi uJesu, thina sithi mana njalo, ngoba yethe sithi bayethe wena wethu awinkosi uJesu, Nkosi uJesu sithi ma. Khuluma naye, khuluma naye, khuluma naye. Sisondeze kuye, sisondeze kuye. Mtshele Nkosi nami ngingenile, nami ngila, nami namhlanje ngizozwa ukuthi uthini. Nami namhlanje ngihlisela isinkwa semihla ngemihla esiyizwi lakho. Mana njalo, ngoba yethe sithi, ngoba yethe uyinqaba, Nkosi uJesu. Baba siyabonga labantwana bakho abangene la, sibonga ukuthi uphendula Nkosi impilo zabo, sibonga ukuthi bophuma nofakazi obukhulu kule ndawo, siyabonga ukuthi ama miracles, ama signs, ama wonders akhona kule ndawo. Sibonga izwi leprofesi elibuye ezulwini, sibonga ukuthi uyakhuluma, ukhuluma nempilo zabo, uyakwazi konke okufunayo nongakufuni kubo. Mina Nkosi ngumuntu, angijaji lutho moya ngcwele, konke kukuwe, uyinqaba yethu sithi ma na shalom manda sovate liba havora somla atmanga seto liprosia antra nema sotalate levrede akoma somna yata yasa zeveniate anthronima sofa diakate liba harose la de avroname amasunaya Shavi ando shayata sevarno panguna siaketesi liba harose la kama saya levrenia ando kampanima hatakatete liba roba kenta vasovaniate. Yes Jesus, yes Lord Jesus, thank you Master Jesus. No masinga hlupheka nje okomsuswana no musatane eqonda ukusikwi sibonga ukwazi sibo ukwazi ukuthi uJesu umeli uyasingusela imihla ngemihla noma usathane noma ungahlupheka nje okomsuswana noma usathane eqonda ukusikwi sibonga ukwazi sibo ukwazi ukuthi uJesu umeli yasingusela uyasingusela imihla ngemihla noma singahlupheka noma singahlupheka nje okomsuswana noma usathane eqonda ukusikwi sibonga ukwazi sibo ukwazi ukuthi uJesu uyasingusela imihla ngemihla. Manje mele si-explain le ngoma le nayithi noma singahlupheka ayikhulumi ngokuswela,
ikhuluma ngokushaywa nokuthukwa ngenxa yabani? Amen. Because ipoverty akusiya uNkulunkulu. That's why now ungenela siyayiqosha ipoverty la. Amen. But ukhuluma ngokushaywa nokuthukwa nokulahlwa abantu ngenxa yabani? Thank you, Lord Jesus. So inkulunkulu nge-understanding. Noma singahlupheka, noma singahlupheka nje. Hokomzuzwana, noma usathane, emodu kusikwinya, sibonga ukwazisa, sibonga uwasuku, tuJesu ukumeli, uyasingusela, uyasingusela, imihla ngemihla. Oh hallelujah, oh hallelujah, so shabele, sishabele, sithokoze. Oh hallelujah, amen. Yenu Jesu fane, yenu Jesu kosi ena. Oh wakopa, wasifela tina. Hey, yayinqamula la keyboard ndoda. Hey, yayinqamula. Ngithi ngivulele isho ngithi mhlawumbe seyiphansi. Isamile. Phamisa izandla wena ufuna ukuyinikela enkosini. Ngifuna ukunika nayo opportunity. Amen. Ngifuna ukunikeza umuntu i-opportunity othi Nkosi uJesu naye yami impilo sengiyiletha kuwe. Lengaphandle benguclever. Lengaphandle bengiphile emasikweni. Lengaphandle bengizibiza ngenumber plate yasemhlabeni. Kodwa manje ngicela ukuthi konke kungilahlekele ngenxa yakho Jesu. Konke makungilahlekele ngenxa yakho. Uthi uJesu umuntu olahlekela impilo yakhe ngenxa yami. Uthi lo muntu oyizuza impilo yakhe. Ngamanye amagama awuyilahli umix endaweni engqono. Uyimix emntwini othembekile. Phamisa isandla dansikhaya, phamisa izandla zakho. Uvala amehlo akho, siyasarenda kuJesu. Nakuthi uguqa bese uyaguqa. Nakuthi uyaguqa ngoba sikhuluma nge-worship namhlanje. Ungaguqa inyama mara umphefumulo ume ngenyawo. Uthi na uguqa konke kuvumelana bese kushaya isitembu ukuthi ngempela uguqile konke kuphansi. Ngoba nasiguqa sizenza bafishane bese siphamisa yena sithi phakama wena ophakama udlula konke. Ukubona noguqa, na uguqa noma umude kanjani. Kodwa waya phansi pheka manje sengilingana nepulpit. Ngizisa phansi bese ngithi phakama wena ophila kunaphakade. Phakama Nkosi uJesu. Phakama Nkosi uJesu. Lama yara mazofania takatata. Levrezi ya hose akanta. Usavala amehlo akho Nkosi uJesu. Siyasondeza kuwe. Ungilandele lo mthandazo siwusho sinawo lo mthandazo. Sisagoqila sigoqa ngemntwini. Asiguqa ngoba sifuna ukubona abantu. Asinendaba ukuthi abantu bathini. Kodwa sesaza amaqiniso. Awuthi amaqiniso awashintshwa. Uma ngashintshwa amaqiniso, noma umuntu engakhuluma amanga wapende kanjani, siyazi ukuthi iqiniso lawo expose amanga. Sesiguqile phambi kwakhe. Landele lo mthandazo. Uzobona impilo yakhe yoshintsha mntanzi ekhaya. Ngaxolela ulahlekelwa ibhola nami ngalahlela konke. Even amanye amalungu omndeni ngalahlekelwa yiyo. Ukuthi ngizuze lempilo engaphakade. Ungilandela uthi Nkosi uJesu. Isoni ngiza kuwe nazo zonke izono zami nabo bonke ububi bami ngiza kuwe Jesu kolele izono zami ububi bami engibazi nongabazi nkolele ngiyakholwa ngaphakathi kimi ukuthi wena wafa ufela mina wavuswa wavuka nami nyasho ngomlomo wami ukuthi inkosi nomsindisi wempilo yami ithi ngena kimi ubuse kimi wenza ikhaya lakho manje Jesu yenza ikhaya lakho kuze kube phakade ithi baba ngiyabonga ngegazi
le ndodana elachitheka ngenxa yabo. Ngiyabonga ngomntanakho manje nase ngikhuluma noma ngikudumisa soyangizwa ngoba sengidumisa ngomoya nangeqiniso. Shalo Jesu izandla. Master Jesus. Amen. Usindisiwe manje ngingabiza umuntu ogulayo eme la ufukulula isandla uthi khona into zoyibona ngoba ayisiza abafundisi. Mhlambe khona into ungayazi, abafundisi babizelwe enkonzweni ukuthi bazotraina abazalwane nabaphuma enkonzweni, abantu babona imanga kubazalwane. Umfundisi asilo umuntu ozombukela Sunday sokuzobukela nasolwenza imanga noNkulunkulu, wena soluhlelo yahalela ngathi ngenza lokho. Kuthiwa la is a training la for wena nawuphuma nawubeka izandla la ngaphandle ebantwini bamangala abantu, ufika ukhuluma uprofessor abantu bamangala, kuyizwa lento bese uthi kuno Jesu inkosi. But wese enkonzweni ngoba uzobukela ishow phelile ukuba inkonzo phambi Jesu sendawo yaloyo muntu ishow. Emashow ngiyabhadalwa ngithi that's why noma enkonzweni eshow uzofika ubhadale for uthola zakhona because emashowini. But la kuJesu if uJesu akababhadaliswa ngesweni for ukubakhulekela sibabhadalisa ngoba siyithatha lento. Once akubhadalisa futhi nami la ngithatha khona ngiyabhadala then nawe belubhadala. Angithi if ngithengele iBhayibheli le Bible bale order ngithi balibhadala la lakhiwa khona lakhiwa ngehlahla ngithi sazi ukuthi incwadi yakhe isihlahla ngithi babhadala ne ileda le bayakha ngani ileda ngesikhumba sengonyama ngithi babhadala. So i process yemali yonke leyo naselifika la kimi nami ngiyakubhadalisa futhi lento nami ngenzeni ngithengile. But why wena uzenza ngathi awuboni? But ngakuneza mahala futhi nami ngithole njani? Because uJesu utheni banikezeni mahala ngoba nani bongane thole njani mahala. Why siyathanda la kubhadala khona? Mhlawumbe ubuya khona la kubhadala khona uthatha i-altar yasamwe. That's why uJesu wangifake kuleyo nto. Ngafika mina ngathi for a healing la is 2 rand ngalinga ukusukela inkosi uJesu ifake la engeni. Amen. Bonke abantu abagulayo funa bonke abantu abagulayo sihlala phansi, hlala phansi. Abantu ufakaza sizeni benofakaza sizeni. Mina uJesu washo kimi wathi wanavela kimi mabongani angisebenzi ngenonsense. Wathi nonsense mfana mungaza ngisebenzi ngayo. Amen. Wathi waqala wenza izinto zakho ngizosuka mina. Abangawusesha umoya bazocabanga ukuthi ngikhona didala ngahamba. Because ukuthi indlu yaqwala akusho ukuthi uJesu lapho. Uyazi abantu bagcwalela izinto. Ngathatha inyoka manje ngihamba ngiyela lapha emashop. Uthola abantu bagcwele so abantu bagcwalela yonke into. Ngasesha uJesu ugcwala kwabantu. Ithi iBhayibheli uma bayi2 or abayi3 bahlangana inqa igama lami 2 or 3 uthi ngikhona mina. Akahambi ngenamba enkulu. Asinofakazi bazalwane before sithandazela abantu. Asizeni sinofakazi. Uphethe mic lapho. I hope uthi uphethe mic ivule kahle right. Sithi bayethu. Uyinqaba yethu. Sithi ma. Amen. Masharela ma.